Power coming through this plug. Try to turn No, it. it's not. I also need to check. Oh. It's not working. Can you plug it there? Good. How many people? 29. 20? 9. Not working. Износ. Меня смущает то, что может быть покой и осознанность – это один шаг или первый шаг, и следует понять себя как свет по сути. I'm confused by the fact that there can be peace and awareness, which is the first step, and I need to realize myself as light in my nature, as my Light. essence. You have to realize that you are the awareness itself. Вам нужно понять, что вы есть сама осознанность.
This is an idea that you have of yourself that you have to realize. Вот у вас о себе есть какая-то идея, которую, как вы считаете, вам нужно осознать. Тут речь о свете. You cannot realize even the awareness. You are already the awareness. Вы даже осознанность не можете осознать, вы уже есть осознанность. You have to realize that you are not limited to the body. Вам нужно понять, что вы не ограничены телом. By removing the I am the body idea. Это можно сделать при помощи избавления от идеи о том, что я есть тело. By looking for the place of origin of that idea, which is your own self. При помощи поиска источника этой идеи, и этим источником являетесь вы сами. See, awareness is not light. Осознанность — это не свет. It's not darkness. Это не темнота. It's the source. Осознанность есть источник. And the witness of both. И наблюдатель и света, и темноты. It's not something that can be known. Это не что-то, что может быть познано. It's not knowledge, not ignorance. Right? Это не знание и не невежество. And it's aware of both. И вот это, оно осознает обе вот эти стороны. And awareness cannot be known objectively or subjectively. И осознанность нельзя познать ни объективно, ни субъективно. You will realize that you are the awareness, right? Вы осознаете, что вы есть осознанность. You will not be able to see yourself. Но вы не сможете увидеть себя. You will know that it is what you are. Вы будете знать, что это то, что вы есть. And awareness is as you are. И осознанность — это то, каким вы являетесь. But you will never know yourself. So you will be a mystery for yourself. Но вы никогда не будете знать себя. Вы для себя будете загадкой. This is why all the masters says Поэтому все мастера говорят, that to know the self что знать истинное «я» is to be the self. Right? — это быть этим истинным «я». You know it because you know that you are it. Right? Вы знаете это, потому что вы знаете, что вы есть это. Not because you can see yourself somehow. А не потому, что вы как-то можете увидеть себя. And you can do that only if there is a body. И вы можете сделать это только если есть тело. And the body is the mirror. Тело — это как зеркало. See? Where you can see yourself. Как зеркало, в которое вы можете увидеть себя. I was chatting just now with a friend from Ukraine. Я только что переписывался с другом из Украины. So why the question was why? What is the meaning? See, Вопрос of all these bodies, right? Вопрос был такой, что почему и в чем смысл всех вот этих вот тел? To realize that you are not limited to the body. Ответ в том, чтобы понять, что ты не ограничен телом. Because the body is like a mirror where you can see yourself. Потому что тело — это как зеркало, в которое вы можете увидеть себя. We have a body to realize we are not the body. У нас есть тело для того, чтобы мы могли осознать, что мы не есть тело. Yeah, of course. It's so hot. Can you feel the other bottle also? The gray one is so hot. You get dehydrated very quickly. Thank you. Next one. Саша Паза, Рейдина, когда на сатсанге люди смеются, я их чувствую, что у них произошло сознание, и я плачу. Почему?
the satsang people are laughing and they feel that they are having an insight, I cry. Why? I don't know. Я не знаю. This is the way you are. Вот такая вот вы. I'm not saying it's bad. Я не говорю, что это плохо. Maybe your temperament is emotional, right? Может быть, у вас такой эмоциональный темперамент. And this is the way the interpretation of the insight. The insight is already the interpretation. It comes in that way. И вот интерпретация инсайта, она таким образом происходит. Some people cry. Кто-то плачет. Some people laugh. Кто-то смеется. Some people laugh and cry. Кто-то смеется и плачет. Some people don't react at all. Кто-то вообще не реагирует. The face is just like flat, like a frog. Лицо такое плоское, как у лягушки. Hilda, I think it's Hilda from. I think it's from Hilda from Sterlitmark. Where? Hilda from Sterlitmark. You mean the question? The question was from Albina. Oh. At other times this was this boy. Next. Ольга Корнеева. Значит, быть осознанным – это абсурд. Who is the question? Question is Ольга Корнеева. To be aware, is it an absurd? To be aware? No. Нет. Not to be aware is an absurd. Не быть осознанным, значит, это и есть абсурд. Not to be. Не быть. You cannot not be aware. Вы не можете не осознавать. Because you cannot not be the awareness that you are. Потому что вы не можете не быть той осознанностью, которой вы уже являетесь. So you cannot not exist. Вы не можете не существовать. Maybe she needs this, like conscious doing things, or conscious, I don't know. I don't know, I can't tell. This person is using the word awareness, so I have to go along with it. I think is it in Russian? Same, isn't it? Александр Шаман. Привет, други мои. Мамка, что делать с мужем? Говорит, я никому не нужен, поэтому пью и деться некуда. Как ему помочь? Alexander Shaman. My mother says what to do with my husband because he says I don't need, nobody needs me. That's why I'm drinking and I have no way out. How to help him? See, you asked this question before. See. Вы уже раньше задавали этот вопрос.
It's really difficult for me to answer such a personal question. Очень сложно отвечать на такие личные вопросы. Only the person that needs help Только тот человек, которому нужна помощь, also needs to look for help. извините, человек, которому нужна помощь, также он должен сам искать помощь. You cannot help anybody that doesn't want to be helped. Нельзя не помочь кому-то, кто не хочет, чтобы ему помогали. And when a person has a very strong, very fixed idea about him or herself, it's very difficult to. Если у кого-то такая очень сильная идея о самом себе, то очень сложно. To make this person to get rid of this thought, this belief. Очень сложно помочь этому человеку избавиться от этой мысли, от этого представления. So, you only can explain to that person, see, what I speak here, but you have to understand what I speak here also. Вы можете только объяснять этому человеку то, о чем я здесь говорю, но для этого вы сами должны также понимать то, о чем я говорю. This is a position of a victim. Это позиция жертвы. Whatever the reason may be for that identity to be there. Какая бы ни была причина для того, чтобы была такая отождествленность с этим. No identity has anything to do with what's really happening anyway. И ни у какой отождествленности нет ничего общего с тем, что на самом деле происходит. It's a belief. Any identity is a belief. Любая отождествленность – это вера, представление. And if you pay attention to what I say, если вы внимательно послушаете то, о чем я говорю, anything is based on identity with the body. то поймете, что все основывается на отождествлении с телом. Nobody loves me. Никто меня не любит. Nobody needs me. Я никому не нужен. And as long as I means body. И покуда меня значит тело. Means as long as the ego is standing. То есть пока есть еще эго. Then you will have all these conflicts. То тогда и будут все эти конфликты. Olga with a question about to be aware that it means enough. So she says she meant that if you are the awareness already, then there is no other you. There is no you as such. If there is no other you, there is going to realize awareness. Ольга, ответ на ваш вопрос, что нет никакого другого я, который еще сможет осознать осознанность. People think I am the body. Люди думают, что они есть тело. And then you question their identity. И затем вы подвергаете это отождествление сомнению. Who am I? Задаете вопрос, кто And я. that identity disappears. И это вот отождествление, оно исчезает. So you know what you are by realizing what you are not. Вы узнаете, чем вы являетесь при помощи осознавания о том, чем вы не являетесь. It's not that you are not the body. It's not that your reality is not limited to the body. Это не то, чтобы вы не являетесь телом, но ваша реальность не ограничена телом. The body is your mortal aspect. Тело – это ваш временный, смертный аспект. And awareness is your immortal aspect. Осознанность – ваш бессмертный аспект. In reality, both are one and the same. They mean they are not separate, right? По сути, оба эти аспекта являются одним и тем же, то есть они не раздельны. The thing is that awareness is nameless, formless, permanent, changeless, beginningless, endless, birthless, deathless. Can you go? Awareness is Дело в том, что осознанность
nameless, formless, безымянное, бесформенное, beginningless, endless, не имеет ни начала, ни конца, ever present, всегда и везде присутствует, choiceless, не имеет выбора, silent, тихая, silence itself, сама тишина, birthless, не имеет ни рождения, deathless, ни смерти, not subject to change, not subject to modification. не претерпевает никакие изменения. And consciousness, Осознание, which includes your own body, see, которое включает, так сказать, ваше тело, subject to change, оно изменяется. always changing, modifications, right? Все время модификации какие-то происходят. Right. So both are one and the same. They are not separate from each other, right? Оба эти аспекта являются одним целым, они не отдельны друг от друга. But awareness is the so-called reality. It's your reality. Но осознанность — это так называемая реальность, ваша реальность. So your reality Так что ваша реальность is not limited to any particular individual form. не ограничена никакой определенной индивидуальной формой. It's not even your reality. You are reality. It is reality. Это не то, чтобы даже ваша реальность, а вы и есть реальность. That's one of the fundamental principles of Advaita Vedanta in Hinduism, right? Это один из самых главных принципов Адвайта Веданты в индуизме. Which is based in 4 sentences. Оно основано на 4 предложениях. Deham Дехам is my reality limited to a particular individual form. А если моя реальность ограничена определенной индивидуальной формой, Then the answer is Naham, no. ответ на это нет. Then Koham, Затем then кохам. who am I? Тогда кто я? Then Soham, Затем сохам. I am I, or I am what I am that I am as I am. Can you repeat? I am that, Я есть то, I am that I am, я есть то, я есть, I am as I am. я есть такое, какое я есть. Or Aham Brahmasmi or something. I am the awareness, I am the self. Я есть осознанность, я есть истинное я. Immortal existence. Бессмертное существование. So the idea to tell people you are not the body, you are not the mind, you are not the energy, you are not this, you are not that. Смысл того, чтобы говорить людям, что вы не тело, вы не ум, вы не энергия, вы не все вот это, он в том, It's just to produce this curiosity in the seeker, because the question has to come from the seeker. The seeker has to find the answer by himself or herself. в том, чтобы породить вот это любопытство в ищущем, потому что ищущий должен задавать вопросы, ищущий должен каким-то образом все это разузнать. And then you're told, you are not the body, you are not the mind, you are not this, you are not that. И вам говорят, что вот вы не тело, вы не ум, вы не то, не это. And you may come up with a question, then who am I? Возможно, у вас тогда появится вопрос, что ну тогда кто я? And the teacher will tell you, well, find out. И учитель вам скажет, ну разберись сам. You often let any thought, any phenomenon of any kind, light or energy or whatever it is, or even darkness to be the answer, right? Просто не позволяйте никакой мысли, ни любому феномену, любому свету или даже темноте быть ответом на ваш вопрос. Анна, слушаю Цезаря много, все понимаю, но мое эго очень сильное, фанатичное. Как знать, что не схожу с ума? I listen to Caesar a lot, I understand everything, but my ego is very strong and fanatic. Fanatic. How to know that I'm not going crazy? Okay, say that again. I listen to Caesar a lot, I understand everything, but my ego is very strong and fanatic. How to know that I am not going crazy? Who is going crazy and who is fanatic?
кто сходит с ума и кто фанатичен. See, when you say I again, see, when you say I means body. For me, it's very easy to see. Мне очень легко увидеть, что происходит, когда вы говорите «я», вы имеете в виду тело. So I'm here just to see what you cannot see. Я здесь только для того, чтобы увидеть то, что вы не замечаете. When you can see what I see, Когда вы сможете видеть то, что я вижу, which is this I, то есть это я, as soon as you see this I, как только вы видите это я, it will disappear. оно будет исчезать. You will not even have to raise the question, who is this I? Вам даже не придется задавать вопрос о том, кто это я. Who is the seer I? Who is this? Кто видящий я? Who is the experiencer I? Кто есть проживающий Who is я? aware I? Кто осознает я? So when you see this I, Когда вы видите это я, it cannot remain standing. At least temporarily will disappear. он не может продолжать существовать, или хотя бы временно оно будет исчезать. So this is the I thought. See? Это есть я мысль. Or I am the body idea. See? Или идея я есть What тело. I think I am. То, чем я себя считаю. So you have to inquire. See, this thought has to be removed as soon as it arises. Вам нужно исследовать, и эта мысль, нужно ее убирать сразу же, как только она появляется. Don't worry about your thoughts of practicality of daily life. You need these thoughts. Не волнуйтесь о своих мыслях, касающихся практичности жизни. Эти мысли, они нужны. Or better to say, you need your mind. Или, точнее, лучше сказать, что ваш ум вам нужен, But you don't need your ego. но ваше эго вам не нужно. You don't need this identity with the body. Вам не нужно это отождествление с телом. See the meaning when the I thought arises, you have to inquire, see from where does it come from. Поэтому, когда я мысль поднимается, нужно исследовать, смотреть, откуда она поднимается. Ольга, все попытки исследований приводят к... Sorry to interrupt, it all means the same. See? Извините, Either all you look, means... either you look for the place of origin of the mind and you see what the mind is. То есть либо вы ищете источник ума, и вы видите, что такое есть ум. The I thought cannot survive under the light of being observed. Я мысль не может выжить под светом наблюдения. Невозможно это. Because the I thought is like darkness. As soon as you switch on the light, see, darkness disappears. Потому что я мысль, она как тишина. И как только вы включаете свет, ой, извините, как темнота, как только вы включаете свет, темнота сразу исчезает. So as long as the I thought comes, when you look at it, the light of your own existence will dissolve it. То есть, как только поднимается я мысль, и вы на нее смотрите, свет
осознанности ее растворит, и она исчезнет. Все попытки исследования приводят к ничему. Я не могу ничего обнаружить, кроме тела, мыслей, чувств. Если что-то находится, понимаешь, что это что-то идея. All my attempts to inquire lead to nothing. I cannot find anything apart from the body, thoughts and feelings. And if I find something, I understand that all this is an idea. See, who is the one that knows that the only thing that is there is the body and the mind and the rest of it? Who is this I? Кто это я, которая знает, что все, что там есть, это тело, мысли и So чувства? all what I know Все, что я знаю, is this and this. это вот одно, другое, третье. So this I you cannot find. This I is what you are. Это я вы не можете найти. Это я есть то, чем вы являетесь. You will find that it is what you are. Вы обнаружите, что это то, что вы есть. And what you need to do И то, что вам нужно делать, is to keep the mind quiet. это просто держать ум тихим. The realization is the byproduct of that. It happens by itself. Реализация – это побочный эффект тихого ума. Она происходит сама по себе. So you have to be mentally quiet Нужно быть умственно тихими for long enough на достаточно долгий период времени просто для того, чтобы to realize that quiet mind понять, что тихий ум is consciousness. – это сознание. See, and consciousness is the feeling I am. Сознание – это чувство «я есть». See, but then at some point И тогда в какой-то момент you realize that there is something there вы осознаете, что your own self что-то там есть, то есть вы сами, that is aware of the feeling I am. который осознает это чувство «я есть». That is the I am. Это и есть «я есть». That's what you are. Это то, чем вы являетесь. But no, you have to be patient. This is why you have to keep the mind quiet. Но вам нужно быть терпеливыми, поэтому нужно, чтобы ум был тихим. The inquiry leads you there. You cannot go further than that as far as the inquiry is concerned. И самоисследование, оно приводит вас вот к тихому уму. Дальше этого тихого ума, в плане самоисследования зайти уже невозможно. You inquire from where these thoughts are coming, or you look from where these thoughts are coming, Вы ищете или исследуете, откуда приходят эти мысли. and the thought disappears. Мысли исчезают. That's it. И все. See, no more effort is required. Никаких больше усилий не нужно прикладывать. And then the self, И тогда истинное «я», see what you really are, то, чем вы на самом деле see, являетесь, will reveal itself откроет само себя, by itself само по себе, to itself самому себе, sooner or later. рано или поздно. It is already there, Оно уже там есть. but it's not perceived clearly as it is. Но оно просто не воспринимается таким, какое оно есть. Не воспринимается ясно You are таким. already that. Вы уже есть то. Just mistaking yourself from what you are aware of, the Просто body, путаете себя с тем, что вы the осознаете. mind, Тело, or ум, light, or whatever it is. свет или что бы там ни было. All that collectively, Все это вместе phenomenon, see, – это феномен. is consciousness. Все эти феномены есть сознание. Even the absence of everything Даже отсутствие всего, is called darkness or deep sleep. так называемая темнота или глубокий сон, It is consciousness. это тоже It's сознание. also phenomenon. Это тоже феномен. It's phenomenon in its potential state. Это феномен в своем потенциальном состоянии. This is so-called unconsciousness. Так называемое бессознательное. And for there to be unconsciousness, И для того, чтобы оно было бессознательным, there must be awareness of the unconsciousness. должно быть осознавание бессознательного. And who is aware of deep sleep? Кто осознает глубокий сон? Who is aware of nothing? Кто осознает ничто? And that's you. Это вы. Right? Same person. How can the mind be quiet? Because the mind is itself some noise and thoughts. Then see from where these thoughts are coming from.
Смотрите, откуда эти мысли приходят. Even if the mind is not quiet, Даже если ум не тихий. see, for the mind to be there again, there must be a seer of the mind. Для того, чтобы был ум, должен быть видящий ума. Then see the seer of the mind and ignore the mind, whether it's active or still. Видите видящего ума, неважно, ум будет при этом активен или спокойным. The mind are tendencies. Ум — это тенденция. It's actually, there is only one tendency, it's a tendency to objectify itself. See? На самом деле есть только одна главная тенденция. Это тенденция объективизировать себя. And the way it objectifies itself is by identifying itself, its body identity. И то, как он себя объективизирует, это отождествление с телом. Right? So it's a habit. Это привычка. Then it's thinking, see? Думание. See, there's one thought and then you get rid of it. Появляется какая-то одна мысль, вы от нее Another thought and избавляетесь. you get rid of it. Вторая мысль, от нее избавляетесь. It seems that this is never going to end. Right? И кажется, что никогда это не заканчивается. But you will find that the gap, this interval between two thoughts, it becomes longer and longer and longer. Но вы заметите, что вот этот промежуток и интервал между мыслями, он будет становиться длиннее. And then at some point, И тогда в какой-то момент, when this interval between two thoughts is long enough, когда вот такой интервал между двумя мыслями будет достаточно длинным, then the realization of ourselves takes place. происходит реализация себя, осознавание себя. So you need to persevere, Вам нужно быть настойчивым and you need to be patient. и терпеливым. And the inquiry itself И самоисследование само по себе will weaken that tendency, ослабит эти тенденции. the identification tendency. Тенденция идентифицировать себя с And чем-то. when the tendency is weak enough, И когда тенденция достаточно слабая, identification with the body will disappear completely. тогда отождествление с телом исчезнет абсолютно полностью. Even if you have a glimpse of your reality, Даже если у вас, if you had already, even if you had or if you have, даже если у вас был или будет проблеск понимания, so there is always the possibility that the ego can come back. всегда есть возможность, что эго вернется. Honestly, it generally comes back. И вообще, по большому счету, оно обычно возвращается. And rarely somebody can do this by him or herself. So most of the people need some kind of advice or guidance or the so-called teacher. И редко кто может сделать это сам по себе. Большинству нужен какой-то совет, наставление или так называемый учитель. Also, for some people it takes some time, even how the inquiry really works. Также каким-то людям требуется время просто на то, чтобы понять, как работает самоисследование. Because I believe I am the body. Из-за того, что я верю, что я есть. I believe I am what I believe. I believe to be that thought. I believe to be the ego. Из-за того, что я верю, что я есть тело, я верю, что я есть эго. And the ego asks the question, who am I? И эго задает вопрос, кто я? And it's looking. И оно ищет. And it's waiting for an answer. И ждет ответа какого-то. Then you will be in that trap for some time. И вы какое-то время будете еще в этой ловушке. But at some point, Но в какой-то момент you see the ego вы видите эго, looking for something, right? которое ищет что-то. And when you see the ego, И когда вы видите эго, then you realize you are not the ego. вы осознаете, что вы не эго, You are not the seeker. что вы не ищущий. But very much what you are seeking. Но само то, чего вы ищете. You may find the inquiry difficult at the beginning. Поначалу самоисследование может показаться сложным. But with practice, Но с практикой, так сказать,
you may be able to manage У вас, возможно, получится. to remove it, right? To remove what? The ego. Получится избавиться от эго. I believe I am the body. Я верю, что я есть тело. And then I, as the body, believe wants to realize what I already am. Right? И я, как тело, хочу осознать то, чем я уже на самом деле являюсь. Just this belief has to go. Просто вот это вот представление, оно должно уйти. By questioning, doubting it. При помощи, точнее, Who am I? и задавания вопроса, кто я. Forget about the answers. Забудьте об ответе. The ego will not get the answer. Эго не получит ответ. The answer will reveal itself by itself to itself. Ответ откроет себя сам по себе, самому себе. Sooner or later. Рано или поздно. The ego will not get the answer. Эго не получит ответ. The ego will disappear, therefore it cannot get any answer. Эго исчезнет, и, следовательно, оно не может получить ответа. So what you're looking actually is not yourself, you're looking for the ego. See? То есть то, чего вы на самом деле ищете, это не ваше «я», вы ищете эго. And it keeps quiet. Вы ищете эго, и оно замолкает. And then at some point identity disappears. И затем в какой-то момент отождествление с эго исчезает. It is realized for what it is, it's just a thought. Вы его осознаете таким, чем оно на самом деле является, просто мыслью. What was this question? Olga. Olga. She has been coming recently, right? I think I see her Is for the first time. Is this a new? For me first, maybe she was in the afternoon or morning. Next. Мысль «я» поднимается из меня, источник — это я. И снова я притязаю на источник и становлюсь чем-то отдельным. Такое ощущение. Может, не хватает мощности света, осознанности. The I thought comes from me. I am the source. And again, I am claiming the source for myself and become something separate. That is the feeling. Maybe I don't have enough of the mightiness of the light of awareness. Who is this? Business. Business, right? So, yes, the thoughts come from awareness, right? Да, мысли приходят из осознанности. What to do? Что ж поделать? Right? No, do you have the strength to do what? And again, I am claiming the source for myself and becoming something separate. Maybe I don't have enough mightiness of. This is everybody. Many people fall in that trap. Очень многие падают в эту ловушку. So who realizes the source? Кто осознает источник? The mind cannot realize the source. The body cannot realize the source. Energy cannot. Nothing but the source can realize the source. Тело не может осознать источник, ум не может, энергия не может, ничто не может осознать источник, кроме источника. Then keep the attention in the source. Держите тогда внимание на источнике. Remain as the source.
Оставайтесь этим источником. See, even when all these thoughts arise, see, Даже когда все вот эти вот I мысли, am blaming myself for this. Who is it? когда все вот эти мысли появляются, что я там какие-то притезнания или так что-то еще, кто этот я? The identity comes back. That's all. Отождествление возвращается. This is the last identity. I realize this self. Это последнее отождествление ваше, что я осознал I am an enlightened свое я. being. Я есть просветленное существо. I realize the source. Я осознал источник. And when the mind is quiet, когда ум тихий, there is no sense of blame or guilt. Нету никакого чувства вины или обвинения. For the creation of the ego. For what? For the creation of the appearances of the ego. За то, что эго снова появляется. It's not the thought that feels guilty. Это мысль, чувство себя виноватой. Толинген, добрый вечер. Если у меня есть недуг, и я буду продолжать исследовать и игнорировать его, он уйдет? Good evening. If I have sickness in the body and I carry on inquiring and ignoring this sickness, will it pass? You're going to, I don't know what's happening. Can you say that again? What do you mean I'm going? This is really, cannot hear properly what you say. Good evening. If I have sickness in the body and I carry on inquiring and ignoring it, will this sickness pass? It may or it may not. Может пройдет, может нет. If you realize yourself not to be the body, if it doesn't go, will not be a problem. Если вы осознаете, что вы это не тело, и недуг при этом не пройдет, то для вас это не будет проблемой. So don't do the inquiry to get something or to get rid of something. Не делайте самоисследования для того, чтобы чего-то получить или от чего-то избавиться. Because then you are not doing the inquiry properly. It's a controlling mechanism that you're creating and you're calling it inquiry. Потому что тогда вы при этом не делаете самоисследование правильно. Это получается контролирующий механизм, который вы создаете. Physical condition may or may not improve. Физическое состояние может улучшиться, может нет. The idea of the inquiry is to realize I am not the body. Смысл самоисследования в том, чтобы осознать, что я не тело. If I am not the body, there will not be too much concern about it. Если я это не тело, то тогда не будет слишком много беспокойств по поводу тела. You're the minimum for survival. Просто минимум для проживания, для выживания. Magdalena Benda, is it possible that mind observed himself during the self-inquiry? The mind cannot observe itself. Вопрос, возможно ли, что ум наблюдал себя во время самоисследования? The mind doesn't even know that it exists. Ответ, ум не может наблюдать себя, и ум даже не знает, что он существует. It may look like that. Может так выглядеть. Mind that you are thinking about something. Представьте, что вы о чем-то думаете. Right? And that something is an object. И это что-то есть объект. And that something, the object can be your own body, right? И этим объектом может быть ваше тело. Then you have the object. Тогда получается, что есть объект And you have the subject, right? и субъект. Then when you ask who am I,
Когда вы задаете вопрос «кто я?», the attention goes from the object to the subject. внимание переходит с объекта на субъект. And then the thought about the object disappears. Тогда мысли об объектах исчезают. By the way, it doesn't mean the object disappeared, not physically the object, but the thought about it. То есть в этом смысл выражения, что объект исчезает. Не объект физически сам исчезает, но исчезает мысль об объекте. And then what remains is the subject. И что остается, это субъект. As a very sense of being. Как само чувство бытия. Now it seems that the subject is self-aware. Кажется, что субъект сам себя осознает. But it isn't. Но это не так. It will become more and more obvious. Будет становиться более и более очевидным, that there is awareness of the subject. Что есть осознавание субъекта. And you are the awareness of the subject. И вы есть осознавание субъекта. Therefore, следовательно, the awareness itself. Сама осознанность. What you are. То, чем вы What являетесь. you really are. То, чем вы на самом деле neither a являетесь. subject nor an object. Оно не является ни субъектом, ни объектом. This quiet mind Этот тихий ум is pure consciousness, это чистое сознание, expressing itself as the sense of being. Которое выражает себя как ощущение бытия. The feeling of I am is a feeling. Это чувство «я есть». It's a knowing. Ощущение какое-то. This is the ego in its most refined and subtle form. Это эго в своей самой изысканной и тонкой форме. That's the most refined form of the sense of individuality. Это самая изысканная форма чувства индивидуальности. Because consciousness is one single unit also. So this consciousness is so-called individual, collectively, it's one. То есть сознание это такая всего оно одно, это одна единица, поэтому сознание коллективно. And the first form of expression of the consciousness is the feeling I am. Самая первая форма выражения сознания это чувство «я есть». It is already a phenomenon. Right? Это уже феномен. What is you remain, see, is you hold on to this I am feeling. Но если вы будете держаться за это чувство «я есть», then you will go even beyond the phenomenon. So the phenomenon I am feeling. то тогда вы сможете выйти как бы за пределы вот этого феномена чувства «я есть». And realize yourself to be the awareness of the I am feeling. И осознать, что вы есть осознавание этого чувства. That awareness is I am. Это What I am. осознавание есть то, чем я являюсь. It's not a thought, it's not even a feeling, it's nothing can be said. It is as it is. Это не мысль, это не ощущение, ничего нельзя об этом сказать. Оно есть такое, какое оно есть. It's not a pure, like now this new age saying pure awareness. And awareness is not, you cannot give attributes or qualities to awareness. Awareness is awareness. Awareness simply is. At the most we can say it is silence. That's as much as we can really go about it. Сейчас вот New Age, он называет осознанность чистой, то есть чистая осознанность, но осознанность, про нее нельзя сказать, что она там чистая или какая-то или еще. У нее нет никаких качеств, ни атрибутов. Самое такое большое, что мы можем о ней сказать, это то, что осознанность это и есть тишина. То
Александр Шимов. В ходе самоисследования я понял, что меня ждет еще много тех, кто придет со своими самокопиями и существами. Из-под ног видно их, и проводница основная моя говорит: сейчас период закончится, и готовься к козлу со всех сторон. Охренеть. И тут я подумал, может оставить это как есть, пусть это приходит, я буду продолжать самоисследование, и как велико не было бы накопление этих сил, рано или поздно жернова осознанности поглотят все это зло. Или лучше не трогать, пусть дальше по чутка пропускают и по чутка смотреть на это. Все равно этого там. You don't even understand. This is who? Alexander Schumacher. Well, I try and keep it good. Try. During the self-inquiry, I realized that a lot of those with their self-copies and entities are awaiting for me. I can see them beneath my feet, and my main guide told me that now this period will finish, and prepare yourself to be surrounded by illness by all the sides. And then I thought that maybe I should leave it as it is, let it come, and I will carry on the self-inquiry, and no matter how big the accumulation of the evil is, sooner or later the awareness will suck it all. And is it better not to touch it and let it whatever it is, whatever it is, whether it's a demon, a spirit, or the highest God, you ignore it. Что бы это ни было, демон или самый высокий или продвинутый там какой-то дух или сам Бог, вы все это игнорируете. You remain as the awareness that you are. Оставайтесь той осознанностью, которой вы уже являетесь. All that is in the field of consciousness. Все это находится в поле сознания. And then not even consciousness in its totality will allow you to identify yourself with it, will force you or make you identify yourself with anything. И тогда даже сознание во всем своем могуществе не сможет заставить вас отождествить себя No с spirit чем-либо. has any power over you. Ни у какого духа нет сил над вами. No God has any power over Ни у you. какого Бога нет сил над вами. Right? You are the source. Вы есть источник. You don't depend upon anything. Вы ни от чего не зависите. On the contrary, everything depends upon you. И наоборот, все зависит от вас. So whatever you're aware of, Что бы вы ни осознавали, it doesn't matter. это все не важно. Be aware Осознавайте of the one that is aware. того, кто осознает. You are reality. Вы есть реальность, Anything else is illusory. а все остальное иллюзорно. And the only reality that the illusory has is the one that you give to it because you yourself are reality. И единственная реальность, которая есть у иллюзорного, это та реальность, которую вы ей придаете, потому что вы и есть реальность. Don't worry about the survival of the body. Не волнуйтесь о выживании тела. Something will show up. Что-нибудь произойдет. You will not have to depend upon anything that comes from that world. Вам не придется зависеть ни от чего, что приходит из этого мира. You will provide for yourself in one word, Вы somehow. будете для себя доставать то, что вам нужно, каким-то образом. Ignore the world, Игнорируйте мир, and it will fall at your feet. и он упадет к вашим ногам. It will surrender to you.
ум сдастся вам. Извините, мир сдастся вам. We will provide whatever is necessary for the maintenance of that body. И мир будет предоставлять все, что необходимо ради поддержания этого тела. Even though you are not that body. Даже несмотря на то, что вы не есть это тело. All these illusory entities are trying to. I'm not saying that they do not exist, but they are illusory. Все эти иллюзорные существа, я не говорю, что они не существуют, но они иллюзорны. Trying to scare you. То есть пытаются они вас напугать. Now you're going to suffer, now you're going to be sick, now you're this, now you're that. Теперь ты будешь страдать или заболеешь, или что-либо еще там. I am here. Я здесь. This is why I came to India. Поэтому я приехал в Индию. I didn't come to India for enlightenment. Я в Индию не приезжала на просветление. Even when I heard that before I come into India, right before coming to India. Даже несмотря на то, что я услышала об этом прямо перед тем, как я приехала сюда. It's written in the Bhagavad Gita. В Бхагавад-гите написано: Those who worship the spirits at the end of death go to the spirit realm. те, кто поклоняется духам, в конце жизни отправляются в царство духов. Those who worship the elements at the end of life, they merge into the elements. Right? Те, кто поклоняется 5 элементам, в конце жизни отправляются к элементам. But those who at the end of their life, the thought is only in me, they merge back into me and never reincarnate, not in this world or any other world. Но, то есть Кришна следует. Yes. Но Кришна сказал, что только те, кто в Not конце exactly like that. только те, кто в конце жизни думает обо мне, растворяется во мне и больше не получает никаких других рождений. Of course, you are Krishna itself, right? Конечно, потому что вы есть Кришна. But because people think they are not, then they have to be spoken in such a way. Но поскольку люди верят, что они не есть, то тогда приходится так как бы объяснять. Even he says, even the biggest criminal in the world is that the last thought is me. See, that's it. Даже если у самого большого преступника в мире последняя мысль будет обо мне, то все. Merges into me. Он сливается со мной. Becomes one with me. Whatever. Становится Right? одним со мной, или что бы там ни было. At the beginning, everybody believed that God is someone. Right? Вначале все верят, что Бог это кто-то, A separate entity. отдельное существо. Here, there, whatever. Right? Здесь или там. And then you ask the question, for example, if you're a Hindu, you can go crazy because then you have Rama, Vishnu, Shiva, then who is the real God, right? И если вы, например, к индуизму принадлежите, то здесь есть и Рама, и Вишну, Шива, и все вот эти вот. И вы спрашиваете, кто есть настоящий? All of them and none of them. То есть ответ все они и никто из них. All of them because it's an expression of the same reality. Все они, потому что это выражение одной и той же реальности. But reality, it has no name, no form. Right? Но у реальности нету ни имени, ни формы. And reality is not a separate entity Реальность это не отдельное существо. that you are looking for and you will eventually find and marry with it. Не отдельное существо, которое вы ищете и в конечном итоге сольетесь. You are that reality. Вы есть эта реальность. See, the idea that you have in yourself that merge back within your own self. Это идея, которая у вас есть в себе, и она сливается в вас, с вами. Not even Satan itself will have the power to touch you. Forget about it. Даже у сатаны не будет могущества достаточно, чтобы коснуться вас. Show no fear. Не показывайте никакого страха. That's the meaning of Jesus' story. One of the many.
В этом смысл одной из историй Иисуса. When he find the possessed man, Когда он обнаружил одержимого, Jesus asked him, "What is your name?" Иисус его спросил, как твое имя? And he says, "Legion, because we are many." И он ответил, имя нам легион. And he says, "Go back from where you came from." И Иисус ответил, возвращайся туда, откуда ты пришел. And that was the end of the story. И это был конец истории. Александр, если направлять внимание туда, где начинается дыхание или на сердечный центр, то появляется приятное ощущение в груди и в то же время тяжесть. Что это? Почему мысль меняет свое положение? Я говорю, я использую это как ориентир для направления внимания в это место. Но получается, мысли пропадают, но я привязываюсь к этому приятному ощущению. В этом состоянии я не борец с мыслями, а просто бытие. Alexander, if I transfer the attention to the place where the breath starts and or it is the heart center, then a nice feeling in the chest appears, and Yes. at the same time some heaviness. What is it? Why does the I thought changes its location? See, the region of the source of the mind is the same source of the breath. Источник ума – это тот же самый, что и источник дыхания. It's the source of everything. Это есть источник всего. Whether it is light or energy or. Будь то свет или энергия. So why the heaviness? Почему тяжесть? Because the ego gets contracted. Потому что эго зажимается. So it's looking for your attention. See? Оно ищет вашего внимания. Because without your attention, it has no reality. Потому что без вашего внимания у эго пропадает реальность. When it loses its reality, it's bound to disappear. И когда эго теряет свою реальность, оно уже там чуть-чуть исчезнет. Then when you contemplate, this is meditation in the formless, which is your own self. Right? И это и есть медитация на бесформенном, то есть на вашем «я». And this makes the subconsciousness to get liberated. И это заставляет сознание высвобождаться. Now, if you are forcing your attention, see? Но если вы forcing, yes. Если вы как-то насильно куда-то направляете внимание, then tension can come also, right? То тогда, возможно, тоже появляется напряжение. So, this is very important to understand. Очень важно понять одну вещь. Super important to understand. Супер важно. The self-inquiry finishes when the thought disappears. Самоисследование заканчивается тогда, когда исчезают мысли. Whose inquiry I see? Кто исследует я? The inquirer will not get any answers. Исследующий не получит никакого ответа. Once the thought disappears, когда только мысль исчезает, who is there to inquire about what and how? Кто там о чем будет что исследовать? So don't spoil it. Не портите уже это. Seeking for anything else. Не портите это поисками чего-либо еще. The mind stops. Ум останавливается. Inquiry stops. Самоисследование останавливается. Everything else is a byproduct of that. Все остальное это уже побочный эффект. The mind has no role to play in self-realization. Ум в самореализации никакой роли не играет. The mind is to be quiet, still. Ум должен быть тихий и в покое The находиться. inquiry does the trick, it quiets the mind. И самоисследование, оно делает вот эту вот фишку, оно заставляет ум замолчать. You are seeking the seeker. Вы ищете ищущего. You are trying to see who is the seeker, not who you are really. Вы должны пытаться посмотреть, кто этот ищущий, а не пытаться смотреть, кто вы на самом деле есть. Big trap, see, by the Neo-Advaita Vedanta gurus and the New Age. Who am I really? Find out who you are. There's an absurd.
Большая ловушка, созданная неоадвайта-ведантой и нью-эйдж-гуру, которые говорят, посмотрите, кто вы там есть на самом деле. And all this sits on a chair in an altar with pictures of Ramana Maharshi and say, find out who you are. Ramana Maharshi says self-inquiry is about the non-self. The inquiry is about the non-self. It cannot be about the real self. Because implied that there is two self. One that is going to realize the other. И все они сидят перед алтарем, и там на алтаре портрет Рамана Махарши, и они говорят, узнайте, кто вы есть на самом деле. Но Рамана Махарши говорил, что самоисследование, оно не о том, кто вы есть, а о не я. Come and discover your true nature. Они говорят, придите, обнаружьте вашу истинную природу. Who is going to discover it? Кто ее будет обнаруживать? See? They are not two self. Нету двоих я. See? The false self Ложное я cannot realize it's the real self. не может осознать истинное я. And this false self disappears. Ложное я исчезает, And the real self is there. а истинное я есть. Already self-realized. Cannot be Оно realized уже самоосознанно. because it's already self-realized. Его нельзя осознать, потому что оно уже самоосознанно. So I believe to be the non-self. Я верю, что я это не я. And then I question that belief. Who am I? И я подвергаю это сомнению, задаю вопрос, кто я. I believe to be the ego. Я верю, что я это эго. Because I believe to be the ego, И из-за того, что я верю, что я это then эго, I'm looking for myself. тогда я ищу себя. When you look for the ego, Вы ищете эго. even Ramana Maharshi is one of the most famous sages of the 21st century and is the one that somehow resurrected self-inquiry and made it popular. А Рамана Махарши – это один из самых известных мудрецов 20 века и тот, кто, так сказать, воскресил самоисследование, сделал его заново популярным. I'm not saying that there were not other saints or sages that were not doing the same thing, but Ramana somehow made it in such a large scale. Не говорю, что не было других святых или мудрецов, которые делали бы это, но Рамана, вот он единственный, кто сделал это в таком масштабе. And then he said, И он сказал, the best way to destroy the ego лучший способ разрушить эго is to realize that it doesn't exist. – это осознать, что эго не существует. Even when he experienced death, Даже когда вы имеете опыт he смерти, says, okay, the body is dead, мы говорим, ну ладно, тело мертво, but still I feel, see, my personality still is here. но моя личность все равно еще она есть. Then who am I? Тогда кто я? See, that was still the ego. See, Все еще это эго, the personal, apparent personal individual self. See. кажущееся индивидуальное я. When he questions that identity, see, И когда Романа поставил вот это отождествление под вопрос, it disappears. оно исчезло. And then he came up with insight. Right? И тогда у него было озарение. I am the immortal self transcending the body, transcending the mind. I am not even the individual self. Я The есть soul. то бессмертное я, которое превосходит ум и превосходит тело. Я даже не есть индивидуальное я, не душа. There are even some silly songs. Remember who you are. How can you remember who you are? Даже вот создают всякие эти дурацкие песни о том, что вспомни, кто ты есть и так далее. Как